Nze Selector Williams Live Uganda nkwaniriza leero olunaku lwa leero nga bulijjo bendera okwaniriza leero nzize nga sina mugenyi ndinze kana era nga bulijjo tuli ne CRK Planet tuli record label esangibwe Machindye bwe wakava ku Kampala Capital City Authority Machindye notuuka ku Malirisa noyambukirizaawo katono eche ku mukono gwa ddyo waliyo Church of Uganda atenga ku mukono gwa kono waliyo Black Gate CRK Planet we wali wankachi wayo atenga otero okulaba ne tear drops za feziranga obezidike ebiwandiiko ebiraga CRK Planet osobola okuyingirawo oba otutuuseeko butereevu nga tonatuuka wali okakubira amatafaali oba oliawo okusloping ogenda Machindye kugombolola oba okudda eno wansi ogende ku Papazi Sport na wasigaddeyo Selector Williams Live Uganda nyumirwa nnyo abantu ukirira ku simu mu WhatsApp nimuwa ebirowoozo byammwe ku channel naddala nimututegeeza bwe muwulira ku channel nimututegeeza bye muwulira nga ddala byetaaga okukyuka awalala ne musiima obusiimi omulamwa gwa channels zino gwakuba nti tusinziira ku platforms zino obutakakkanya muntu yenna wabulwa okusinziira wano okubaako ebintu bye tugamba naddala nga birina kye bigatta ku nsi Uganda nga tusinziira ku creative and performing arts platform and it is another reason as to why this channel and most of the uploads are powered by CRK Planet. It is a record label in Uganda. Briefly, a record label is an organization that deals in publications or publishing, distribution, talent acquisition, development and management for artists. It deals in production of artists' repertoire. It is a broad thing when we talk about a record label, but in Uganda, among the labels we have, record labels, CRK Planet is. So today I come again to talk about something. Bagayi bafa bali ebwereyo mbebaza nnyo waliwo omwami yantuukiridde ng'akkiriza nti Selector Williams Live Uganda ayinza okuba alina ne fan base gy'atako kuŋŋaanyiza kuteeka wamu kuba nga abantu gye bali waliwo omwami wiiki eri yampeereza ssente lwaki baweereza ssente zino bo bakkiriza nti channel eno erina okukyuka baagala tuzimbe studio eyo ekifo twagala kifuna era lwaki ngamba twagala kifuna kuba tukyali mu negotiating nakyo tukole studio eri more appealing, more organized, more professional, because twagala hosting a lot of people and this channel, much as we say that is about the creative and performing arts fraternity or section or sector, it egenda beyond because atasobola kubaawo nga tetulina social stability, atasobola kubaawo nga tetulina economic stability, atasobola kubaawo nga education sector infrastructures nga teziseredde kyovola nti ebiseera bisinga abantu bamanyi tugamba nti Selector Williams yo political wavadda ku bya art analysis ne commentary munnange sisobola kusigala nga njogera ku art nga mu malwaliro waliyo ebibulayo nga mu masomero waliyo ebibulayo nga economically people are not fine. So thank you very much to whoever is contributing towards the betterment of this channel era abantu abo nja kubasaba buli anangamba nga Selector njala kubeera among the fan base of that channel nga tumuteeka mu WhatsApp group eyo waliwo gaya alese ekirowoozo ekyo ate ne wabaawo abantu abalala abalina ebirowoozo ebirala nga yagamba nti kakati Selector Williams twagala kwambaza nogamba abange amangu ago munyambaza nti fe tugenda okwambaza naawe okijjemu difference essaawa eno gye nyambadde omwami ali mu America ye yagimpa yagituma dictator Mark oyo ne ngamba dictator Mark bagimuwadde essaawa n'agituusa omwana nga mulungi nnyo n'agituusa ebintu bingi nnyo ate abantu abamu nga bwe nkutegeeza okutegeeza nti ne kamera entunudde maaso eno yagulibwa CRK Planet. So ogenda okulaba nga sebo CRK etaddemu ssente zaayo ogenda okulaba nga microphones zino zaagulibwa muntu bino byonna tubikola ekisookera ddala okuba nti ffe tulina ebintu bye practice for a very long period of time bye tutasobola ku exposingira ku platforms z'abalala kati ne tusala netugamba nti eri bwe tuba tufunye obudde butono katujje wano tu exercising ekisinga ku kitwali tu exercising the Selector Williams Live Uganda nyinza okuba introduction egenze n'esukka weino okusukka, but today I come to answer a question or several questions regarding who makes a star to stay for a period of time, reasonable period of time. Mu Uganda up to right now abantu bo bakkiririza ddala nti media ye Uganda most of the time forgetting the social media platforms ezajja later on media yali evolving nezeetaba ku media yali mainstream or traditional media abantu bangi nnyo boogedde ebiseera bingi nnyo nga nekisinga okwogerwako kyekyokuba nti media y'eggwanga lya Uganda promoting nnyo foreign content. Abayimbi bavudde nga ebiseera ebisinga ne bagamba media bakakkanya abayimbi bavudde nga ebiseera bingi nnyo ne bagamba nti abayimbi bebavunaanyizibwa okuleeta muno abantu ng'ate abayimbi be bamu bagamba nti bo baali bagobya abakongo. Question is, ani yagoba abakongo?
waliwo asobola okugoba abakongo ani yaleeta aba Nigeria kiki ekigoba aba Nigeria katusookere ku ky'abakongo bwe mwasomanga history ebiseera ebisinga nga bagamba the rise of so and so yali downfall ya a certain ex-person rise ya munabyabufuzi gundi nebeera downfall ya a certain person. In my opinion abayinza okubanga bagoba abayindi abakongo yembadde ki bayinza okubanga si be bagambibwa nti be bagoba abakongo kiyinza okuba kiconfusing abantu abatera okwewaana nti bagoba abakongo si be bagoba abakongo olina kirowooza nti tomala gagoba tosobola toyina ability but bali bwe bakakkana mu quality production of their works most of the times abantu amawanga amalala oba fraternities endala zifuna an opportunity. Let us talk about Jose Chameleone, Bobby Wine and Bebe Cool when they came. Bagenda okutuuka awo Congolese music yali yagwadda. So in my opinion as a researcher I cannot say that Bebe Cool chased away Congolese musicians or music. No. I cannot say that Chameleone did. But Chameleone ne Bebe Cool ne Bobby Wine kye baakola ne bamisa kisemakula kyekyokuba nti bajja ne bayimirira mu kituli nga Congolese music, South African music atandise okusebengerera kubanga ojja kwekanga nga n'ennyimba ezisinga Chameleone ze yajja was a combination of Kwaito that is from South Africa gwe twali tumaze okuconsuminga for a very long period of time namukyuzinga ne soukous the same genre that we had consumed and enjoyed and appreciated for a very long period of time. Era abantu this time ne bawulira Kwaito ne soukous nga biri fused and brought about by a local artist that is Jose Chameleone. We appreciated and welcomed Chameleone's works ne tuzinyumirwa. You cannot say that wagoba abakongo when again you came about, which is very okay. I'm just being analytical, I'm just being objective, giving my submission regarding waliwo yagoba abakongo. No, abakongo begoba kasita baatuuka ekiseera nga baddukidde Bufaransa groups ezaali ez'amaanyi ne ziggwamu amaanyi. Let me tell you, when you talk about Congolese music, you'll talk about artists like Sam Magwana, Sam Mapangala, you'll talk about Table Rocheru Rambo, Ranzo Makedi Franco, you'll talk about Sam Magwana, I've talked about him. Madilu system, yali afudde mu yali yafa later on, Pepe Kale yali afudde kuba ye Madilu system yafa mu 2007. You'll talk about the Sisters band by Yondo Sister, you'll talk about TPO Keja's band, you'll talk about the band a little bit of Zaiko Langalanga, you'll talk about Wenge Muzika yakola Ndombolo remix, you'll talk about groups like Loketo band. Ezo bwezatandika okukakkana nga abakongo batandise okugenda ebweru naddala Bufaransa ne Belgium, because I remember even Table Rocheru yafiira Bufaransa no Bubirigi bwe batandika okugenda eyo amasanyu g'abasaanyaawo oba amasanyu g'abasingira ebisinga okunyuma ne batandika okubanga production, quality of production eka and quantity of production naye ekkirira. Ensi endala ezasanga ekizibu ekyo is when Nelson Mandela bwe yalayira, bwe yamala okulayira n'agamba nti I Nelson Mandela swear Solomon oba afa oba tafudde kasita yafuuka president of South Africa. South African music nekkirira wansi. Definitely people abalala baali basobola okujja ne baaka era East Africa came in picture ebiseera ebyo, and you remember channels like Channel O ebiseera ebyo byetugambira ntwagoba abakongo ate it was only about ngoli produced by Ogopa DJs wasobolanga okuzanya ku Channel 5. My point is not about kukakanya Bebe Cool oba Chameleone, but it is not about you wagoba omukongo wakozesa that opportunity, you stood in a gap nokola, otherwise okukolako n'obutakolako abakongo baali bagudde. It is my point. So no one actually okugoba abakongo, people who would be in the right position to say bagoba abakongo be bantunga mascots ya El Shama Wamala, be bantunga Peterson Mutebi and the teams, be bantunga Africa Go Forward, that is Africa band rukwenda sampu mwetano nga friend band ya buru kusemu 10 sampu mwena be bagoba abakongo batya ebiseera ebyo bya Suzana band n'omwami gwe bayita Martin Munyenga omukonga yali azokkuba endongo mu ggwanga lya Uganda oluvanyuma n'azaala Winnie Munyenga omuyimbi owa Sasira baakubanga endongo naye nga babeera frustrated and intimidated olw'okuba nti abantu abaali bamanyi ebidongo bokka n'obbikuba bulungi baali bakongo. Kati ekintu ekyo kyasumbuwa nnyo music wa Africa
nti abantu abasinga bali bakuba music ebiseera ebyo wayinanga okuba ne touch y'abakongo eyali emaze okubutikira ensi. Later on bwe twatuuka mu gy'ekinaana nga ginaatera okuggwako South African touch and flavor neetandika okuyingira. So my point is nga tonnagamba Bebe Cool, Bobby Wine, Chameleon nti baagoba abakongo. Think about people like Natia Kakumirizo waliwo gye bayita Kadongo Kam Culture Company. Kadongo Kam Culture Company yava mu group ez'abantu abaali batembeye endongo mu masanganzira crossroads nga bakubiramu endongo era oluvannyuma ne babatuma bakadongo kamu artists. Abantu abo bakuŋŋaanyizibwa Radio Uganda nga bakulembeddwamu yali akola ku Radio Uganda ne UTV era avunaanyizibwa ku entertainment section of that media organization, that is Elishama Wamala. Elishama Wamala bwakuŋŋaanya bakadongo kamu abo ne bamala okukola talent search ne balyoka bakola Kadongo Kamu Culture Company. Kadongo Kamu Culture Company omu ku ba members bwe bafa bafuna frustrations kubanga Kadongo Kamu Culture Company mwalimu abantu Matia Kakumirizi, Dani Mugula n'abalala. Later on ne bagamba nti kati omanyi jjukiranga ebyo ebiseera bya Kadongo Kamu Culture Company endongo y'omukongo ng'esumbuwa Uganda wano ne bano abavubuka batandika mpola okugirwanyisa nga bakola Kadongo Kamu music bwe balomuyita bwe boyogedde osobola omuyita country music. Ne batandika okukola that and abalala ne batandika okutandika okuyiga ebivuga nga ba Moses Matovu, ba Jeff Sewava, abantu nga Eddie Ganja, ba Charles Sechanzi n'abalala bangi nnyo, ba Peterson Mutebi ne Thames Mascot Elishama Wamala. Later on nafuna ne ba Philip Bongole Lutaya oluvannyuma lw'abaafulira abavubuka abato, that is Kabuye Sembogga. Bwe tutuuka eno waggulu wembadde nkunyumiza nti ekikongo engoba yaakyo si yeeyo gye tulowooza. Mbadde nkutegeeza nti bw'oba oyagala okugamba nti wagoba omukongo sooka owe some people respect ng'abavubuka be baakuŋŋaanyiza mu Kadongo Kamu Culture Company. Siima abantu nga Elishama Wamala, abantu abagoba abakongo, among them is Elishama Wamala. But let us talk about 1981 nga Kadongo Kamu Culture Company eweddewo abantu nga Dani Mugula ne balyoka bakola Entebbe Guitar Singers. You cannot talk about okugoba abakongo and forget about abavubuka abato abaayolawo Crane Band ng'egudde. Crane Band yakubiranga emunyonyo Poro Spa nga bakubira Idi Amin Dada. Crane Band yasanga ebizibu nga Jessica Sirivu afudde bamaze okuyimiriza emmotoka yaabwe baali bamaze okuba ebidongo ku Little Flowers gye muyita Obligato nga bagenda okuddeeka ne bayita Land Rover ne zibayimiriza Jessica Sirivu n'abulizibwawo nga n'ekyabulizibwawo Jessica Sirivu yali ensonga yakuba nti ye girlfriend gwe bayita Sara yali atandise okugwa mu mukwano ne Idi Amin oluvannyuma yafuuka Sara Amin omuwala oyo ate nga n'oku lunaku olwo lwebatwala Jessica Sirivu Sara agambibwa okuba nti yali mu nnyumba ya Jessica Sirivu ekatwe awo katuveewo. Afrigo Band n'ejjaba Edgar Ganja bonna ne batandika okukola Afrigo Band ne bakuba music atali originated by Congolese kuba Congolese music yali tasobola kuvuganyizika. Ne tutambula. Actually some people who claim to have chased away the Congolese music accentuated instead, emphasized Jamaican accents here, emphasized Jamaican trends here, music flavors and etc. Because no one claims to have chased away the Congolese artists ayajane a strong genre apart from people like Jose Chameleon. Chameleon yomu ku bavubuka basobola okusigala nga owa credit because bwe yajja ate ye yazannya ne African beats n'atuwa ekipya. And more so, Chameleon came with traditional and society community stories. Ng'ovudde kubageya n'ebisigaddewo ennyimba ezimu ku zaasinga omutunda Mama Mia, a song that is against domestic violence, that is Mama Mia. Chameleon nsobola okumugamba nti contributed a percentage okugoba abakongo. You cannot talk about okugoba abakongo and forget people like Steve Jean. You cannot talk about okugoba abakongo and forget people like Mpuliriza because abakongo engoba yaabwe oba South Africa ebadde nga mitendera n'emijiji ne contribution y'omuntu Baolando nabo balina ekintu kyabwe kye bakola baddan bagadi nga bali mu the homies Mola Meso ba DJ Mese ya moto mbalanguzo ba Boogie Woogie nga bakubira ku Jansi Nasana balina ebintu ebyo bye bakola kati bana abavubuka abajja mu 2000 ba Titan Takuba n'abalala a little bit of Ron Kavuma ba Bebe Cool basanga Busanzi Gundi Foundation. The only thing I will give credit for Bebe Cool for is okuleeta ebigambo nga bye bikulembera than music, because we all know nti bo kye baleetanga ekirungo was a tool from United States of America, especially in California and New York, nti music atambulira ku bigambo na ntalo engunjeewo.
My opinion is Baby Cool's contribution on Truth Chasing Away Congolese music is minimal. A contribution would be music okutambulira ku bigambo than quality. Okukola propaganda ne politics okutambulirawo n'okuvunza qualitative music, because you remember Baby Cool we bajjirawo ne batandika okukola sunda butandika okulabira ebigambo ebyobuwemu nga biyingira art industry n'abalala bayinza okuba babikolanga edda. Butandikira okulaba ebintu ebitalabwangako nga biyingira mu industry wano. Butandikira okulabira ddala akavuyo. Era abantu nga Eagles Production, Afro Diamond, Django Cat Production ne Earth Bands ne Africa Band, a traditional big band, barwanagana nnyo n'abantu bano abaali bazze. Save for people like Bobby Wine abayingira n'ennyimba oba oli awo nga once in a while they will sing for you. But abaana abo abasatu bwe bajja bateeka akavuyo mu industry, era ensobi ezisinga obungi ziteekebwa ku bo. Ensobi ezisinga obungi ezirembesezza bafifa Michael John Black ziza bafana okutereera mu ndongo zivunaanyizibwa ku bavubuka abaleeta ebizibu mu industry, ate nga obaolya bwe babeera ku TV bategeeza nti baagoba omukongo mu ggwanga lya Uganda. No, abantu abagoba abakongo is not Baby Cool. Their contribution, Baby Cool's contribution was only kati nno labe simu bwevuga, yali only a thing ekya kati nno nkubira sponsor wange nkubira sebo sponsor ndi mu kushootinga we maliriza ndi okenzi jaawo ndi mu kushootinga wano sebo dakika nga 10 zokka sebo kale kanzi jaawo. Okay. I don't intend to be unprofessional. Munsonyiwe kubanga essimu nagireseemu akade munsonyiire ddala ate sijja kasalamu. That is the CEO from CRK Planet kati nekanze nkyogedde but on a very serious note, but within dynamics of mass communication ebyo bikkirizibwa naye sitemina kubeera exaggerated. So my opinion is not kukakanya Baby Cool, not kukakanya Jose Chameleone oba Bobby Wine oba Mr. Chimakulu kuweba omujijjo gwatandika 1297 tegulina kyegumanye ku mukongo because ebiseera ebyo ne gundi yabakubendonga birolongomba, but agali awamu gaatuuka ekiseera ne galuma ennyama ne tukozesa obunafu bw'abali abaali bamaze okukakana aba South Africa n'aba Congo. Another thing is people have always claimed that the biggest percentage of the downfall of the quality and sanity and substance in the music of Uganda is by media. No. I'll tell you, we have had professional media people, personalities and platforms or programs in Uganda is destroying by artists. Baranko bawa sente. No, si ba artists, media people. But yes, those are chimba dentegeza. But artists nga beba destroying fraternity ya media. Nga corrupting because people like Harmony Basude, Paul Job Kafero, abantu ga echamba wamala boti bali tebabimanyi nti ogendo wa mawuliro n'omugula akukoleko story. Ezo empisa zaava mu ggwanga erya United States of America nga zikopebwa abantu ne mu Jamaica. Bo bennyini abayimbi olwaleero bagamba nti media bakuba be baayigiriza media okugikorruptinga ekuba ennyimba zaabwe. Abayimbi bonna batulaba bamaze ebbanga n'aba media nga bazannya nabo emizannyo. Nteekaako kino naguze emmotoka bweti omuntu ne yeewaayiriza emmotoka ne yeewaayiriza buli kintu kyonna ne yeewaayiriza ekivulo ekitaavuddeyo bulungi. Kati ekituuka ekiseera nga ba trainings the media, especially those shakeable media personalities, ne babayigiriza nti okukubira radio oluyimba ku radio you have to kugulirira kucorrupting a media person. Ebibiina nebikidde eno nga kirwanyisa kiri nga bateekamu ssente bateeka obutwa. Tulabira radio presenters abagobeddwa ku stations because they belong or affiliated to certain music groups to attack others. Ne batuuka ekiseera ne balemererwa n'emirimu gyabwe. So media byonna byekolanga ensobi babadde in beds mu buliri n'abakulu abayimbi. Katuddeyo ku nsonga endala, media ina korachi, media weewubidde kwe kugenda in beds and collaborate with some music artists okutandika okuzanya ebizannyo ebiri unprofessional. Nti omuntu okuzanya oluyimba lwe alina kusooka kusasula. I understand there is what they call a token of appreciation. It is very fine. Even in Nigeria, even in Ghana, African countries, America, Europe at large, it is allowed. Olaba tugenda mu restaurants ne woba mu New York waliwo nagenda nensaba omuceere ndozo oluzungu ne luntagalako nasaba gwa munnyo, but restaurant eyesangibwa New York
ogenda okulaba buli muntu yenna alina tip gyagaba. A tip is okay, a token of appreciation is fine, but putting someone on salary, a retainer on a monthly basis for them not to play a certain artist's music, bikoleddwa nga bayimbi. Mubadde mubalaba abayimbi nga bali ku TV channels ezikola tabloid presentations, ng'ebintu ebyo byonna byebakola bikolebwa bayimbi. Mulabye emizannyo gye balizanyibwa the so-called promoters, whom I call event organizers, bali balizanya na media. So media ebiseera ebisinga ebintu byonna byebadde ekola, naddala media in quotes, ebadde evudde ku mulamwa, ebadde ebikola ne ba artists. Another thing is media lwaki fe Basavector Williams to fairinga foreign content into Uganda. We should first talk to Uganda Communications Commission nti eteekawo negamba to emphasizing local content, naye ate nga yo teyogera na Signet, because Signet carries in more channels, foreign channels, especially from West Africa. Those channels carry in Big Brother, channels carry in Nigerian accent, content and culture. Here I don't know media. So it is not the media people in what we talk about who have brought in foreign content. It is about the Signet, a signal carrier for TV, especially when we went digital, a carrying in TV stations, channels, as if we will more qualitative. Actually, can't it allow. It is not about media. It is about the quality of you, a person who practices music as an art and a business. When you fail to produce qualitative music, abantu bajja ko choosing. I'll tell you. Tiri muyimbi aclaiming government abayimbi aba media tususiza okuleta on Diamond Platinums, tususiza on okuleta Koffi Olomide nga toyeta yagala esinga bulungi. I am not saying that media should continue to ferry in or to bring in, to carry in foreign content. Teshijja. But naffe waliwo ebitulemye nga abayimbi. Media buli muyimbi gwolaba yenna claiming anti media mbi. Soko omubuuzo oluyimba lwe olwazanyako e Seychelles, olwazanyako e Bulaaya n'afuuka wano wamaanyi, which means contribution has always been made by media wano ku kukula kw'abayimbi, ng'abayimbi nabo bacontributinze ku kukula kwa media. But the evolvement, when there is metamorphosis, there is some a process of evolving, abantu abamu tusigala tuli complacent. We forget to grow by the progressive wind waves. Netujabuzi no gamba bugambi aba media batulwanyisa. No, it is about people abafuja opportunity to sell albums. A person sells an album nekola bulungi nnyo, nakola sente, nanyunyuta industry, nakola farm. You unfair. Okola farm si kibi, ba Snoop Dogg bazina, ba Davido bazina, ba Yvonne Chaka bazina. But 10 artists in Uganda that has built a record label. Kusente zona zafunye. They have boutiques, they have restaurants, they have etc estates. No serious artist who has gained heavily in as far as progressing as an artist is concerned in Uganda are in a serious recording studio. But they have serious restaurants. I'm not attacking anyone having a restaurant, but I'm just being objective. I'm just being fair to the degree I got from Berklee College of Music, Massachusetts. Because they can't see me doing analysis and commentary ngate nesiriwaza bwesiriwaza obutogera byamazima. Abaana bokka Julius Chaze ne Benon Mugumbya, and Benon Mugumbya was not so successful. Ne Julius Chaze as a person who was practicing dancing or dances, abavayo kola record label ne basayininga abantu ne batuyamba. Winnie Nwagi would be no more because he used to do backups. Actually had not made it in talent search umbamu jaba Benon okumufula Winnie Nwagi wa today. Irene Ntale used to play in bars. Nimamjeri bamkuwatako. Vinka used to be the AD for Irene Ntale. As we used to write to for people like Ed Kenzo. Abatamulondawo. So I would credit those people. I would credit people like Jeff Chiwa. I would credit people not so much attached to music, like those guys. Council Richard Zabatado CRK Planet is having 2 bands, mainstream female and male band, that is Blue Note, and a female band, that is Blue Queens. Is having air records for audio, is having Cocard Media for videography, is having an online radio, an online TV station, is having a rehearsal studio. Bino byandi badde bikolebwa Ronald Mayinja, Misa Kisemakula, Juliana Kanyomoza, Irene Nambiru, Mariam Dagire, nsobola musonyi wanti yat list ya Take Out Trend Studios. Lwaki mutukabirira ngo obuzigo obw'ekirogo bantu mmwe?
Nosanga an artist is not having any successful artist gwalese, but they want us to talk about them. Are you being fair? Mwagala tubawane. What have you done apart from recording studio and performing this, recording songs, performing songs, get money and put up other entities that are not attached to the industry? Or up to right now, Tetulina an entertainment media center, because we journalists as people claim we are poor, we don't have money. Obudde bwaffe obusinga tuba tuwaana Airtel kuyitamu, tuba tuwaana MTN kuyitamu, tuba tuwaana Bebe Kungu, tuba tuwaana Bebe Bobi Wine, tuba tuwaana Chameleone, tuba tuwaana Irene Nambiru, tuwaana Juliana Kanyomozi, tuwaana Misa Kisemakula Eagles Production, especially nga batuwadde enguzi. And they go on TV playing around people's brains to claim that it is media balemeseza okukola record labels. You have claimed that media tebakoledde enough. I dare you, I challenge you to open up a radio station. Ani kubavubuka bonna abali mu Eagles Production atafunanga ku sente zitandika radio station, anatata afunanga ku sente zitandika TV station, anatafunanga ku sente zikola record label, kala akatono record, anatafunanga ku sente managing muyimbi n'amugusa. Lwaki mutulimba, lwaki mutubuzaabuza? You people are bad. Not all of you, of course. I'm being objective. Si bantu banyi nnyo abagenda okugenda into this depth okubabulira amazima. I chased away Congolese. Do you have even the muscle? Do you have the muscle? Do you know what it takes even to chase away? You two should talk about people like Steve Jean, people like Dr. Travis Kazibwe. Ayaja na inventing a style of a combination of salsa, bossa nova, rumba, lovers rock, roots na akola mu kyemuyita bandi. You should thank people like Steve Jean. Ayaja na kubakwata yene Ken Woman, ne bakwata album za Lord Frisbada. Ne bakola rhythm and blues, 16 and beat, lovers rock, roots ne bakola mu zinalwe wuba nabawanuka. You don't have a stable record label. You don't having a stable domestic studio. You don't have a professional studio. You don't have a music academy. Because we selected Williams bandi yaga dobiko tetulina cent, and you listen to an artist nga ayogera ebyekisiru bwaba media bafu, because media yotefunanga mmwe. Be realistic. Mubeere amazima, mulekerawo okubuzaabuza abantu. Mulekerawo okubuzaabuza abantu. How many successful music artists nga alina something attached to music? Gumumpe, but they have big hotels. Era bo bakugamba music yagwa media ya musuula. Music nga watunda ku album milioni 5. Ngoguze kalina n'ozizimba zonna mu music. Don't you think that Katonda will curse you, God will curse you one time ng'oyogera ebyekisiru? Katonda lumwaja babalayi ng'oyogera ebyekisiru ebitakwatagana. Industry ekuleze. Gwe ne bajjajjabo tewali yali awandiikiddwako ne mu kiraamo. Gwe ne wammwe tebakulonda na kuba musika okuwandiikibweko mu kiraamo. Red Paper n'ekuwandiikako, Onion n'akuwandiikako, Bukebe n'akuwandiikako, New Vision n'akuwandiikako. You wouldn't even be named among the people abagenda okuyimba ennyimba z'abalongo. Ni Selector Williams n'akuteeka ku countdown. Habike n'akuteeka ku countdown. Mufuze no belonging somewhere. Because ebisinga obungi byemunenya media bibalemi, it is about quality. It is about strategies, short-term, medium and long-term strategies. Being realistic, being faithful, being loyal to the industry. But when you get a microphone, you lament. In the Bible, there is a book of Lamentations. You take time to lament. Artist munamwe Bobby Wine. Nabagamba, it is your time. Nemu mufukeka abakabi, your hypocrisy. Obunanfusi bwa mmwe, obufere bwa mmwe. Simple no, of course. Name Tamarum. Thank God it's for about to take time we do makes research. Watching because of video, I've been researching about artists who claim to be better than diamond platinums. In statistics, it is here. Go to Social Blade. Nanti ye waka akati Koffi Olomide up to right now is trending. Yeyimba to naimba, gonoja no yimba, no da movie. I save only a few people. Talking to camera, what to talk. Don't go mu camera. Artists mwenda bayimba kadongo kama bayimba band, bayimba salsa, bossa nova, bayimba reggae. Don't open your mouth before a lens. Don't joke swala. People are watching. Zimwara wangali msini 3 agena msini 4 abalaba sometimes, and it's like uyu artist ali ku TV. Nkoye kiringa bwe nkoye aba media abali professional, abali unprofessional okututira omulimu. Another day will come. To wasoma journalism, to find your time to refresh yourself, to find you about anything regarding professionalizing your career. Kati wali selector ne bwa yogera bino. Obo wadde bali chance to come and say
batussa wansi. I challenge an artist from Eagles Production, an artist from Firebase, an artist from Gargamel, an artist from Leon Island. Bobby Wine musonyi wake ekintu eki kyopolo ya kale kali atuyimbira ku nyimba za society. Natu ate naavaayo najja atuzanyira empiki. But artist being hypocritical baje ekiri, being hypocrites, never gonna getting on board. Muloza mulira mu okufunya yo chance. Kubacha music kati, you want to tell me that media yabali meso getting on board in supporting your fellow artist? You want to tell me that it was media? Bunafusi bumasikiro okuvewa mu malalo gewa. I'm tired. Mwabanda mamunansonyiwa okuba nti ndi that. I am like that when it comes to reality and being objective. I'm like that. Ate I calculate my lines. Chipinyo balimba abantu. Bekabya obuzigo bwekirawo. Lwaki mugula record labels? Lwaki temuyamba ko ku bantu nga Council Richard Chisuze? There is a gentleman called Moses Bazibu is having voices and beats. Wewe black market zetuba. Oyagala kungamba Chameleon tafunanga ku sente zoba kukola record label radio station nebi tisigale gundi abantu bababye call back tunes bababba blue sagana zimenya zibabye nimwe muyagala kungamba temsola kuteekawo interface ibintu temsola bizimba temsola kuhavinga ibintu bifana Yuga tunes temsola byeteerawo mwekenyini mulwanaganira mu Uganda Music Association paka bwegwa mwe abandaba. And no one is coming out okuge. And echinuma ate on top of that, nibo tuwandifunide the chance okujja okuba ku byetwogera because people can talk sense. But Julius Yazebanize ate people hosting us on TV stations bafu. Media na yeri eaten up. But eyo nvuddeyo sagala kuyombanga mwana wa mkyalo wadde banzaala mkyalo. Reality is media tebalwanyiza 100% nga bwe mubishogera because kambabuuze njagala okugamba omuntu nga muyimbe yayanjagaliza birthday. It was Rema yanjagaliza ku birthday. Nayo kimanyi nti ffe mutukaka tukubagaliza birthday. Njagala omuntu angambe nti yali ampostingiddeko kantu kanga ka show the music zone oba link eno ali yakagamba nti bwali nvuve wammwe mu kyalo. It is by force media to push you people nga namwe temupushinga byammwe. Omwana abeera ku TV for example by MC Cuts nebakuba olimba lw'omuntu nebamwogerako a good thing. No artist is proud of that. Alinda until when MTV is saying something. First TV is playing local content 100%. Ani akubira Richard namugamba thank you very much. Kayongo ku Magic TV. Bane bakubira. Lwaki temuli fair? No one of you who claim you chased away Congolese music did. Tewali ibibo bafera babalimba. But njogera kuno ne kuli aba media try to be more professional. Juzi wanumbali mugamba omulangira suna atuyambi namubyogerera mu bitanda. Lwaki temwava yemwe nene storming social media. Abayimbi abasinga amaanyi mu nsi yonna waliwo factors endala ezibafuula ab'amaanyi. One, government policies in support of the art of the creative industry. Nga tonnadda mu kamera ya muntu yenna oba yakini Kalisa oba ya mwami ono gwe bafuula Doni Wanyama wa Vision Group sooka ojjukire owagira kibiina kyeki ebyobufuzi kikoze eki towards supporting the industry. Tujjeeko olujanja. Government policies ensi ezimu twali twazireka dda. Rwanda yali kirina kyetugamba mu music. Olw'obunafu bw'abantu abamu okuyingira mu byobufuzi ebitalina kyebigattako ku society ne ku art in particular. Bibatusikanga batuzze emabega and when they come on camera they brag. Actually I am not sitting ayona ekyo kyamwe kyemweyogeza mu abayimbi be Uganda. Aba media it is true. Nze singa nze mbadde Rema namakulu eno YouTube channel singa ogimanyi bwetunula. Nisizirina eza Rema zaayina. Basitabuwa na toro. Kuba wana bwe mujja bampisa nnyo ng'ofukamira okuva eri paka eno. By God's grace, after being pushed on media houses, nini kikuba temunda kyemukomezaawo mu industry. Muyimba nyimba zammwe nga muzimba bintu byammwe bitali attached ku industry. Temuli azimbe theatre. Kuba muli bayaaye. Si mwena of course.
Most of you abayaye tekimala muli bannanfuusi temuziza mu industry government policies za government y'eggwanga erya Uganda teziri in line with supporting the industry of Uganda, and most of you President Museveni abakwadde omukisa omusemberera naye bantu mmwe bennaatera okukuba laptop eno. Okay, but on a very serious note, I tell you, people are not fair. Government policies. Another thing, you need to not in the one. Because I know how to talk. But the research one, you cannot claim to be better than a certain artist on an African platform. Government policies. What you talking about? Government policies. Copyright wajiba wange koletya. Ngikoletya. Kyebira bina yogedde. Because ojja kwekanga nti obunene bw'ensi contributes, because ekyo kicontributing kinene your government policies, especially during the days of Jakaya Kikwete and Pombe Joseph Magufuli the late, batuka ekiseera nga policies zaabwe zifavoringa music. Kyovola most of the people are government yemu, ate nga naawe ayogera government yeekuwa. Oyagala nkukuba embooko. Government yemu nga naawe yeekuwa. Another thing is obugazi bw'ensi eyo. Another thing is the population. Even the factors. I need an artist ayogere objective. Like I mean, yes, wadde immediate kuba na ye obugazi bw'ensi nga Tanzania, ensi nga Nigeria, ensi nga Algeria, population yabwe na ye ekibiramu. Another thing is the gross domestic product, that is GDP yensi eyo. It goes back to the government. Engaging their strategies to empower people. Economy yayo okutereera abantu bafune gross domestic product GDP eyakabi. Another thing is emiwendo gya internet. Mu Uganda federa tumanyi nti internet ya buseere katojja kuvuganya musajja nge waabwe internet teri expensive. Waliwo ebintu bye nawandiseeko wano, quality of production. Quality of production I understand. There are people abalidde ssente z'omwoyo w'omusolo, abalidde ssente z'omwoyo w'omutono ne mutagattako anything. Oyo ayogera yafuuka wa Bobi Wine. Kakati njala kubuuza Ssemuleme, nafuuka wa Bobi Wine? Gwe tolina gwowagira. Ssemuleme, obadde oyagala nve ku Bobi Wine gwe mmanyi Robert Kyagulanyi gwe bazaala eggomba nga nakulira ggomba. Mpagire lwa bwogo. I'm not being tribalistic. Nina mwe mukimanyi ti omuntu amanyi lwa bwogo abireetinga ne lwa bwogo, amanyi Kyagulanyi abireetinga ne Kyagulanyi. Nga bulaba nti ate we can go beyond Kyagulanyi n'afuna Babi Itungo. Naye era kunsiriwaza ntandika okuwagira omukalamu si mukalamu gya passe, because that is Bantu still. Oyagala mpagire guy from Algeria. Naye mwana gwe oyina obuzibu mu mutwe gwo. Oyagala nve ku Robert Kyagulanyi gwe nsoose okulaba nga yesimba kuba president mu ggwanga lya Uganda nga artist gwe mbadde ndulira naye okumala ebbanga n'ayogera ebintu ebinnuma. Mpagiraani. Mpagire Ramu Kapuru. Oyina ekizibu ku mutwe gwo. Oyo yafuuka wa Bobi Wine. Oyina gwe omanyi ki oyagala mpagire Ronaldo Dalima aje yesimbewo wano. President Museveni okimanyi naye ayinza okulowooza nti ndi musiru nnyo singa nva ku Bobi Wine nempagira President Museveni nga bali mu kalulu. Okimanyi nti constitution ya 1995 etugamba nti omuntu ajja ku exercisinga nga eddembe lyokulonda omukulembeze gw'ayagala. Nsobola okukola ekintu ekyo because President Museveni bwe baba bamulayiza nti ye president, I say President Museveni. President Museveni tozolowooza nti asobola okumvuma ebigambo stupid times 100 times. Nga mpulidde bawulizi nti I take President Museveni instead of Bobi Wine. People should get back to their real senses. Tuleke okwesiriwaza namwe. I don't people to abajjabo ne intimidating. Wali analysis mulungi nnyo wafuuka wa byabufuzi because the reality is industry netwogereredde okumala ebbanga eraginga behind because of the government policies. Naye gwe siwagira Bobi Wine because oboli awo ne bwe yandibadde Bebe Cool nga yavuddeyo n'akola ebya Bobi, I would support him. Yes, bwe yandibadde Chameleone, I would 100% support him. Kyovola ku bwa meya much as Elias Walukwago yabangawo naye nga tugira ntugamba Ragadi waffe Chameleone waffe because I relate so much with Bobi Wine than I do with President Museveni. Tetulina ne kitwali tunyumizaako ku mboozi. You want me to relate with Jerusalem Sale? Bobi Wine oba Nubian Lee. Nsobola okuliratinga ne Bebe Cool. I can relate with omuyimbi Karo Kasita.
let us not be stupid. Nonye chigamba adjective solo okugatta ku stupid. Opa chiganye oluzungu lwange ndoza luweddeyo. Njogedde ku GDP, you get the quality of production, media policies. I understand the Uganda Communications Commission comes out all the time to tell us to emphasize local content, traditional media houses, that is electronic and print, tabloid and etc. Nama media mulekerawo sakazi, mulekerawo abawonja bafunira olunaku lwabwe. To tell these people, because I'm a musician, a person who can play more than one instrument, who can record or write a song, who can at least kuyimba into a person who can capture vocals, who can program instruments. I'm a musician, so I had someone to select a music because he's not a musician. A musician, a definition of a musician is not a recording and performing person. A musician is a person who practices something attached to music as an art. Who practices because ebintu ebimbi enjogira byandi bali yogerwa namwe bayimbi. Tumaze banga tulobinga olwayo bagenda kututa mu January. No one is putting up a policy. Okujiproposing the government apart from the Uganda National Cultural Forum by Ragadi and Bujingo. Ni other artists bali mu bisu byabo. When you talk they come. Aba media above, I understand. Aba media kakati Selector Williams advocates for Bobby Wine. Semuleme, sekajigo. Wait. You want the President Museveni have told us the biggest, the lowest and toppest stupid person on earth planet. I can leave Bobby Wine and support President Museveni. Democratically, or my president is democratically. Wama President Museveni nze manyi Bobby Wine nkulabidde banga because nze mama wange yali ali mu kikuba mu gundi mu kibuye ng'atunda music wabaka communities balulima n'abalala bwe yakoma okuvungisa sente nawulira ngamba nti sente zaabwe mwaba wantono nze nkuze nkulaba President Museveni nimmale banga nga sikulaba kati democracy ono gwatuletera mu 1995 ne mutuleta constitution angamba nti ntegeere nnyo gwe mpulidde okuga so saagala intimidations and frustrations from people claiming manyama wayase come on once again. Chokano ndi ku media kwe munansonyiwa individual ebirala jakugatirawo. Goodbye. I am Selector Williams, Live Uganda.